ongoing drought. So we are here as part of that program to inform them what the government is doing to alleviate the impact of the drought. So therefore, we'll be here very, very shortly because there are other programs. On the right side of the dam, we will build another saddle dam to avoid the toppling of water from this area. Then the lake water will be confined in proper way. So these are the saddle dams. These are the coffer dams. This is the main dam. It's 80.5 meter and 1.5. They will go to road channel? Yes. Road channel. Then you are leaders, eh? Is official. Perhaps where is my yes, make a few remarks. On site. You capture this? You won't have this one in the background. Oh. Yeah. So like the advisor, Yes. Kwamba tuko hapa kama serikali kwa lengo la kuangalia mradi huu watu wake unafikia kiwango kipi, na tumeelezwa na engineer kwamba kwa sasa kazi inaendelea vizuri na katika awamu ya kwanza, na awamu ya kwanza ni katika ile hali ya kuweza kumaliza awamu hiyo, kusupply mpya na maji katika maeneo za county ya Makueni, Kitui pamoja na Machakos, na awamu ya pili itakuwa ni ya kuzalisha umeme, na awamu ya tatu itakuwa ni kupeana maji katika maeneo za wote na sehemu nyingine. Kwa hivyo kazi inaendelea vizuri, ambapo kufikia mwaka 2022 itakuwa imekamilika. Na tunazidi pia kusema kwamba kuna tetesi kwamba kuna miradi mingi za serikali ambazo zimekwama aidha kwa njia moja au nyingine, lakini pia tunaomba kueleza wananchi kwamba kuna miradi ambazo zinaendelea katika hali nzuri, na mojawapo ya miradi hiyo ni hii ya Thwake hapa, ambapo tukiona kweli itakapomalizika itabadilisha sura sio ya Makueni peke yake, itabadilisha sura ya kaunti nyingi, kaunti ya Kitui, kaunti ya Machakos na hata maeneo za Tekno Konza City. Kwa hivyo tunaomba wananchi wasiwe na wasiwasi kwamba pesa zao zimevujwa, wala kuna hii inaendelea vizuri. Na nikiongea kuhusu malalamishi ambayo yalikuwepo hapo kuhusu fidia, kweli kuna watu 1752 ambao ilikuwa ni wafidiwe kulingana na kwamba mradi huu ulichukua sehemu zao za kuishi. Ni kweli kuna watu 22 ambao hadi sasa hawajalipwa fidia hizo, lakini ni kwa sababu ya shida za urithi na
matatizo ya kinyumbani, ila serikali imetoa kiwango cha shilingi bilioni 3.5 kwa lengo la kulipa fidia, na kwa wale ambao hawajalipwa pesa zao ziko na taasisi ya serikali ambao ni National Land Commission. Nafikiri wawe na subira, watakapomaliza shida hizo za nyumbani watakuja kupewa fedha zao. Na nafikiri mengine zaidi ni kwamba kuna kaunti kama 23 ambazo zimekumbwa na baa la njaa kwa sababu ya mvua kukosa kuwepo kwa mhula kama kipindi cha kama miaka miwili hivi, na serikali imetia juhudi ya kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao wamekumbwa na baa la njaa wasije wakaangamia kwa sababu ya kukosa maji na kukosa chakula. Kwa hivyo kuna mradi wa serikali ya kuweza kusambaza chakula na pia vile kusambaza maji. Katika kaunti hii ya Makueni, serikali imetenga kitita cha shilingi milioni 10 kwa lengo la kuweza kusambaza maji, lakini pia vile kuna chakula ambazo zinasambazwa kwa wenyeji wa kaunti hii. Kwa hivyo itaendelea hivyo hadi nyakati ambazo mvua itakapopatikana. Asante sana. Swali moja tu. Multi agency ambao imewekwa lengo la kuweza kushughulikia mambo salama. Nafikiri kwa zile kaunti ambazo ziko Kenya hii, zile kaunti ambazo hazina tatizo la usalama, baadhi yao ni hii kaunti. Kwa hivyo ni kazi nzuri ambao hiyo multi agency inafanya, pamoja na kwamba bwana Deputy County Commissioner ni mwanachama wa hiyo. Labda tangazie kidogo. Swali nzuri. Kile tunapenda kusema kwa msemaji wa serikali ni kwamba serikali imefanya upande wake, imetoa hela. Kwa hivyo sasa ni wao kama familia, kama jamii wamalize mzozo wao kwa njia haraka, ili waweze kupokea hii hela na waweze kuendeleza maisha yao kwa njia ya kuwekeza kwa miradi tofauti. Wanapozozana, hiyo pesa inakaa pale, wanazidi kuenda katika hali ya umaskini. Kwa hivyo malize mizozo yao kwa njia haraka, waweze kuja kukubaliana ili ile hela ije kuwatumia kwa maisha yao ya kila siku. Giving out some statistics that persons who have been affected by this project that require compensation in terms of numbers are 1,752. Now, out of those, only 22 have not been compensated, but the government has given out 3.5 billion shillings to compensate everyone. But the 22 that are yet to be compensated are in that status because of what the Deputy County Commissioner did mention, is about inheritance and succession. So I'm saying this for people to understand that those that have not been compensated is not because of lack of money, but it's because of other issues that are not within the control of the national government. The national government has done its own work and money has been released, and the money that is due to that 22 is currently in the hands of National Land Commission. So as soon as those issues are addressed, they will be given their money. Now, I just also wanted to add that this is one of the major national government projects that is aimed at not only improving water supply in Makueni and other neighboring counties, but is also aimed at promoting the government desire to end food insecurity in the whole country. Because if one county has got food, it will definitely get into other neighboring counties. When you have got one county that is sufficient in terms of food production, certainly the neighboring countries will not, suffer. So this major project, like the engineer did mention, has got 3 phases, and there's water irrigation, there's power generation, as well as water supply. Now, the question regarding water supply, whether they should have started with that one first, those are details that engineers engage into based on feasibility study that is carried out. But nonetheless, the government is aware about the water situation in this county and other counties that have been affected by drought. And what the government is currently doing is tracking of water. So there is a water company, it's called Tana Athi, that is supplying water, and the government has been able to release 10 million shillings to be able to have water to be distributed in the affected household within this county. But indeed,
In the whole of the Republic, of those that are affected by drought, the government has given out 650 million shillings for water distribution alone. That's not food, just water alone. So yes, the government is concerned about water in all the affected counties. But overall, I also wish to say that there may be stories that are coming around about projects that are not doing well. But it's not all doom and gloom. That there are good stories that are also coming through. One of the good stories that we can proudly talk about is the success of the Thwake construction. This is one of the success stories that when there could be those other stories that maybe point to mismanagement of certain resources, but we must also take pride that there are those that are actually doing very well. So this is one of those success stories that we want to highlight, to show that the money that has been given by the taxpayer is prudently used. So this is then. So when it is completed, really it will change the face, not only of Makueni, but the face of many, many other counties in this region. So all we can say is to wish you well, keep on working hard to ensure that our people get value for money. Thank you so much. 2,000 acres. That will be an irrigation once this project is completed. So that is a large area that will be under food production, which will also add into food security pillar of the Big Four agenda. It's protected in total in the whole Republic at 23 counties. That is affected in different sectors: food, water, and nutrition, including, of course, those areas that by nature are pastoralists. So their cattle is also, livestock is also affected. So in total, we're talking about 23 counties, and the government has given out money and allocated depending on the severity of the impact of drought in that county. So there is collaboration between national government and county government in the distribution of water. So for this county, the government has given 10 million for the distribution of water. Announced that during his administration, nobody will ever again die because of lack of water, because of lack of food. And the effort that are being undertaken right now is not only fulfilling that pronouncement, but also to ensure that our people are given support at the right time when it is needed. Thwake, the program engineer for this project, and on behalf of the ministry. This project is called the Thwake Dam and Purpose Project, and we have 4 phases. Phase 1 is what is going on now, construction of the dam. Phase 2 will be construction of the powerhouse, which will generate about 20 megawatts. Phase 3 will be water supply, which will supply about 150,000 cubic meters per day to a population of about 1.3 million. And phase 4 will be irrigation component, which we are targeting about 100,000 acres. It's about 40,000 hectares. The project is moving on well, despite 1 or 2 challenges there. And at the moment, the progress is very good. We are on schedule. And we started about 27th of March 2018. And at the moment, the progress is 27%. And looking at the good progress that we are achieving at the moment, we intend to complete the project around March 2022. So basically, the progress is good, and we are happy, and the team is working well. We have a very good teamwork on site, and want to report that we are confident we will achieve the